ইকুয়াল টু a cos থিটা আর y ইকুয়াল টু মাইনাস a sin থিটা, এটা বেসিক্যালি এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি এরকমও লিখতে পারি যে x ইকুয়াল টু a cos অফ মাইনাস থিটা, y ইকুয়াল টু a sin অফ মাইনাস থিটা। তো তার মানে এই দুটো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার এটাকে স্যাটিসফাই করছে। কিন্তু ফার্স্ট এরটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সার্কেল, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি ক্লকওয়াইজ সার্কেল, দ্বিতীয়টা হচ্ছে তোমার ক্লকওয়াইজ সার্কেল। ঠিক আছে, কারণ এই ক্ষেত্রে দেখো থিটা পজিটিভ মানে থিটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, আর এটা থিটা নেগেটিভ তার সঙ্গে উল্টো দিকে রোটেট করছে। তো একই সার্কেলের উপর কিন্তু দুটো কন্টুর হতে পারে, একটা পজিটিভলি ডিরেক্টেড কন্টুর, একটা নেগেটিভলি ডিরেক্টেড কন্টুর। ঠিক আছে, তো যাই হোক সেটা আমরা আবার পরের ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে যেটা আমরা আলোচনা করছি, মানে আলোচনা করব ইনফ্যাক্ট নিউ চ্যাপ্টার বা নিউ টপিক, সেটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রোডাইনামিক্স। দেখা যাচ্ছে না? নেট কি স্লো হয়ে গেল? তো ইলেকট্রোডাইনামিক্স আজকে আমরা আলোচনা করব। সো এবার আমরা আজকে শুরু করব একটা নিউ চ্যাপ্টার, সেটা লিখেছি দেখেছো যে বেসিক্স অফ ইলেকট্রোডাইনামিক্স। ওকে, so the basic equation in electricity and magnetism, you know the basic equations in electricity and magnetism theory are given by this. First is Gauss's law in electrostatics. Okay, Gauss's law in electrostatics. Divergence of E equals to rho by epsilon naught. Okay. Number 2, divergence of B equals to 0. Number 3 is basically Lentz's law. Curl E equal to minus of del B by del T. And the fourth one, which is involved with the Maxwell correction in the Ampere circuital law, that is curl of B is equal to mu naught J plus epsilon naught del E by del T. Okay, epsilon naught del E by del T. So these are the four Maxwell equations which governs the basic phenomena in electricity and magnetism. Okay. So if you remember, actually this equation curl E equal to minus del B by del T, this is Lentz's law, but the electrostatic version of this equation was curl of E equals to 0. I am writing curl of ES equals to 0, where ES is the electrostatic field. That means the electric field for a static charge, okay, or static charge source. So electrostatic interaction is conservative interaction. So the total mechanical energy will be conserved under any static charge. So that's why curl of ES is equal to 0. But later Lenz proposed that for a moving source, that means for moving charge or moving current, electric field is not a conservative field. So that's why its curl will not be 0. That means the interaction between electric and magnetic field, they are given by curl equals to minus del B by del T. So these are the four basic equations, namely Maxwell's four equations in electricity and magnetism.
এখন তোমাদের আমি যদি জিজ্ঞেস করি these four equations, এই যে চারটে ইকুয়েশন আমি লিখেছি, is this equation is arbitrary equations? Are they arbitrary equations? মানে কি যে কোনো সিচুয়েশনে কি এই চারটে ইকুয়েশন হোল্ড করবে বা স্যাটিসফাই করবে? তোমাদের কি মনে হয়? অ্যানসার করো এগুলো। যে কোনো সিচুয়েশনে কি এই ইকুয়েশন গুলো হোল্ড করবে? কি মনে হয়? কি হলো? অ্যানসার করো তোমরা, অ্যানসার দাও। শুভ্রদীপ, কি মনে হয়? Are these equations are arbitrary? That means hold in any situation? মানে নন রিলেটিভিস্টিক কেসে তো খাটবে। নন রিলেটিভিস্টিক কেসে তো অবশ্যই খাটবে, কিন্তু actually these equations are arbitrary. These are true in any situation. Even you think of any time dependent source, that means rho function of r and t and j function of r and t. Even in this situation, that means the sources are time dependent, these four equations will be arbitrary. That means these four equations will be satisfied in all conditions. So in more general conditions, you can write these four equations. I am quickly writing. Divergence of E function of RT is equal to rho RT by epsilon naught. This is more complete, which shows the arbitrariness of these equations. Divergence of B B will be the function of R and T is equal to 0. Then curl of E function of RT equals to minus del B, which is function of RT by del T, and also curl of BRT equals to mu naught j function of RT plus epsilon naught del E function of RT by del T. These are arbitrary four Maxwell equations. Okay, arbitrariness. Now another question. Actually, I am saying these are four Maxwell equations, but the number of equation is something greater than that. What are the actual number of equations in these four expressions? These are the vector equations. That's why this one vector equation is equivalent to three equations, because you can write the x component of curl E is equal to minus del bx by del t. Y component of curl E, that will be minus del by del t. That's why these are three equations each. So the total number of equation is 8. Total number of equation is 8. But what are the number of unknowns here? What are the number of unknowns in these equations? Very easy. 6. 3 components of E and 3 components of B. Number of unknowns, this is 6. Okay, EI and BJ. I is 1 2 3 and J is 1 2 3. So 3 3 6 unknowns are there precisely, and the number of equations is 8. And also these sources are known. The rho RT and J RT, these are the known source. These are known source. Okay, so the source are given to you, and you are going to find the fields, components of fields, Ex, Ui, Ez, Bx, By, Bz. So actually there are 6 unknowns. So unnecessary 2 extra equations are there. That means these 8 equations are not mutually independent. So the necessary, that means the number of independent equations should be there will be 6. That means there should be some interconnections between the equations. And what are the interconnections? First interconnection is the equation of continuity. Divergence of J plus del rho by del T equals to 0. That means the relation between conduction current
and the charge density, volume charge density, there is an interconnection. And also another unseen or unwritten boundary condition, or sorry, unwritten interconnection is J, a magnetic current, it is 0, and magnetic charge density, this is 0, because the inexistence of magnetic monopole, you know, it is impossible to find magnetic monopole. So that's why the magnetic charge density rho m should be 0, and correspondingly their charge density should be 0. So you can write the same thing, divergence of Jm plus del rho m by del t, that is equal to 0. So these are the interconnections between these sources rho and j. So that's why the number of equations are 8, but there should be 2 interconnections. So that's why you have 6 unknowns. So that's the justified answer why there are 8 equations but 6 unknowns. Okay, তো বুঝতে পারছো তো, এই হচ্ছে ব্যাপার যে এতগুলো আননোন থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন এরকম করছি। নেক্সট যেটা হচ্ছে ব্যাপার, এই চারটে ইকুয়েশনের মধ্যে, এই যে চারটে ইকুয়েশন তোমরা দেখছো 1 2 3 4, বা প্রিসাইজলি ইন আরবিটারি ফর্ম 1 2 3 4, amongst these 4 equations, the second and third equations, second and third equations, these equations are in different category from the first and fourth equation. Okay, the second and third equation, these 2 equations are in you can say that these are of different category rather than the first and fourth equation, because these 2 equations are independent of source. Okay, so these 2 equations are independent of source, independent of source. Okay, there is no rho term or j term in the, there is no rho and j term in the second and third equations precisely, but the first and fourth equation, depending on the source, and from mathematical point of view, this second and third equation are homogeneous differential equation. Homogeneous, these are homogeneous differential equations, right? And here the first and fourth, depending on the source, these are inhomogeneous. তো যখন আমরা ম্যাথ ফিজিক্স পড়ছিলাম, ম্যাথ ফিজিক্সে যখন আমরা পড়া শুরু করেছিলাম, একটু মনে করে দেখো, আমি বলেছিলাম হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ ইনহোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। মনে আছে তোমাদের? আমি বলছিলাম না যে অ্যাকচুয়ালি ইনহোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আসে কেন ফিজিক্সে, না যখনই দেখা যায় যে কোনো একটা সিনারিওতে, কোনো একটা সিচুয়েশনে the dynamics is governed by some extra added source, যখন কোনো একটা সোর্সের জন্য ডিনামিক্সটা গভর্ন হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইনহোমোজিনিয়াস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন গুলো দেখি। ঠিক আছে, আর যখন কোনো সোর্স ফ্রি সিনারিও থাকে, যে সোর্স ফ্রি কন্ডিশন, কোথাও কোনো সোর্স দেওয়া নেই, ইন দ্যাট কেস you will find the homogeneous differential equation, তাই না? So these are the physical significances of homogeneous and inhomogeneous differential equation in physical perspective. Physics এর different phenomena যখন তোমরা এক্সপ্লেন করতে যাবে, তো সেখানে তোমরা দেখতে পাবে এই ব্যাপারগুলো, যে যেখানে সোর্সের জন্য ডিনামিক্সটাকে তোমরা স্টাডি করতে পারবে, সোর্স ইনভলভিং উইথ দ্য সোর্স, then there should be some inhomogeneous differential equation. These are first and fourth, and second and third you will find the source, the equations are independent on source, so that's why these are homogeneous differential equation. So first emphasize on the homogeneous differential equation, that means second and third. Okay, so here you have second Maxwell equation, divergence of B equals to 0. So divergence of the magnetic
field vector is 0, which is coming from the idea that the inexistence of magnetic monomer. Okay. From vector algebra, you know the divergence of curl of any arbitrary vector, is always 0, right? This relation is very known to you. Divergence of curl of any arbitrary vector is always 0. তাও যদি তোমাদের মনে না থাকে আমি খুব ইজিলি এটা প্রুভ করে দেখিয়ে দিতে পারি যে ডাইভারজেন্স অফ কার্ল অফ এনি আরবিটারি ভেক্টর ইজ 0. Okay, so suppose any vector v, so curl of v, the x component or ith component of curl v, that will be epsa I jk del vk by del xj. So this is the ith component of the curl v, which will be epsa ijk del vk by del xj. Now divergence of curl v of curl v of I, it will be epsa ijk del 2 vk by del xi del xj, right? Now this del xi and del xj are interchangeable, right? Okay, so I is dummy index, কারণ এখানে I আছে এখানেও I আছে এবং I যে দুটো হচ্ছে ডামি ইন্ডেক্স। এবার এক্ষেত্রে হচ্ছে এটা কি যে I যে এন্ড এটা যদি একটা টেনসর হয় এটা কিন্তু একটা সিমেট্রিক টেনসর, কারণ I যে ইন্টারচেঞ্জেবল, তাই না? একটু এখানে রেসপন্ড করবে তোমরা যদি বুঝতে না পারো যে del 2 vk by del xi del xj যা হবে del 2 vk by del xj del xi সেম হবে, I and j are there interchangeable. So these are the symmetric matrix, but these are antisymmetric matrix. Lebesgue beta function is antisymmetric tensor. Okay, this is antisymmetric tensor and this is symmetric tensor. So the sum of product of a symmetric tensor and antisymmetric tensor is always 0. Okay, so that's why you can prove that divergence of curl of any vector is going to be 0. And from that idea, you can express the b as the curl of a vector a. Okay, it's the curl of a vector a. কি বুঝতে পারছো তো? একটু রেসপন্ড করো কি ব্যাপার তোমরা। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, so that's why you can express it, b can be expressed as a curl of any arbitrary vector, and this a is called, একে কি বলা হয়? A is called scalar potential data. A scalar vector potential. A vector potential. Yes, vector potential. Vector potential. Okay, one may call it magnetic vector potential, but it's the primitive talk because A is contributing to scalar electric field also. So that's not only the magnetic vector potential, it's generally the vector potential. But A is not a potential, right? A has not the dimension of potential, but historically this is called potential because comparing with the electric scalar potential phi, it is also termed as the potential, and it is a vector because it's a vector quantity, nothing else. Okay, so that's why this quantity is called the vector potential. Okay, now go to the third Maxwell equations. Curl E equals to minus of del V by del T, and from here you can write curl of E plus del A by del T equals to 0. Okay, so you can express it is that. So here also you can show that curl of
gradient of any scalar, curl of gradient of any scalar is always 0. So suppose I am writing curl of gradient of, suppose phi, curl of gradient of any scalar, suppose S. Okay. So what is curl? Curl means epsa ijk del xj of kth component of grad S. Is the definition of curl. Curl of any vector is epsa ijk del xj of del the kth component of the vector quantity. So here the vector quantity is that. So you can write epsa ijk, it is del 2s by del xj del xk. So it is again a symmetric tensor, where it is always the antisymmetric tensor, because Lebesgue beta function is the antisymmetric tensor always. So that's why this sum of product is always 0. So that's how you can say that curl of gradient of any scalar S will always reach the 0. Rightly writing, it is 0 vector, because the left hand side is 0 vector, so it should be a vector. So from that convention, from that idea, you can express it as the gradient of something, and following the electrostatic case where you may write E equal to minus grad phi, here you will have to write E equals to minus of grad phi and minus of del A by del T. Okay, minus grad phi minus del A by del T. So from two homogeneous Maxwell equation, that means the source independent equation, you find B equals to curl A and E equals to minus of grad phi minus of del A by del T, where A is called the electric scalar potential, you know, and A is vector potential. Now the question for you, তোমাদের উদ্দেশ্যে কোশ্চেন, যে আমরা তো we have started with the electric field and magnetic field. Electric field has three components, magnetic field has three components. Okay, so the electrodynamics can be governed by these equations. So you have to find the components of E and B by solving the Maxwell equation. কিন্তু আমরা তো ই আর বি নিয়েই খুশি ছিলাম, আমরা কেনই বা এদেরকে এরকম এ আর ফাইতে প্রকাশ করতে যাব? হোয়াট ইজ দ্য মেন পারপাস অফ দিস? বলতে পারবে তোমাদের কি মনে হয়? What is the main purpose of transforming the Maxwell equation, at least the second and third Maxwell equation, in terms of the potentials, vector potentials and the electric scalar potential? Why? কেউ বলতে পারবে কিনা বলো দেখি? Anyone? প্রদীপ? স্পেশাল কিছু কারণ আছে কিনা জানি না, কিন্তু এখান থেকে যে একটা দুটো ইকুয়েশন আছে সেখান থেকে সব ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন পাওয়া যায়, এরকম কোনো এই দুটো থেকে কিরকম ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন পাবে? এই দুটো ইকুয়েশন থেকে কি কিছু ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন তুমি পাবে? এই দুটো থেকে সেকেন্ড আর থার্ডটাই পাবে। মানে এটা থেকে তুমি পেয়ে যাচ্ছ ডাইভারজেন্স অফ বি ইকুয়ালস টু 0, আর এখান থেকে তুমি পেয়ে যাচ্ছ কার্ল এ ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল বি বাই ডেল টি। ইটস ওকে, কিন্তু বাকি দুটো তো তুমি এখান থেকে পাবে না, না? সেকেন্ড এন্ড থার্ড, they will give the second and third Maxwell equation, but first and fourth you will not find from it. তাই তো? তাহলে রিক্তা বলো দেখি, কি মনে হচ্ছে এরকম কেন? তোমরা বলো তো, তোমাদের কি মনে হচ্ছে? কি কোনো অ্যানসার নেই? আমাদের মনে হলো যে এ করা দরকার আছে, এটা করা দরকার আছে, তাই করে দিচ্ছি কোনো পারপাস ছাড়া। Question is why we are transforming the second and third Maxwell equations in terms of
or the Maxwell equation in terms of A and phi. E আর B তো ছিল, আমরা A আর phi তে যাওয়ার সুবিধা কি? দেখো দেখো আমার সঙ্গে তোমরা একমত কিনা একটু জানাও। We have 6 unknowns at the start. At the starting point, we have 6 unknowns: Ex, Ey, Ez, Bx, By, Bz. But now, if you can express it in terms of A and phi, you have only 4 unknowns, A and phi. So the number of unknowns are reduced. So the role of the second and third homogeneous Maxwell equations is nothing but to reduce the unknowns, right? If you only have Ax, Ay, Az and Phi, you can easily find B and D, right? So these are the main criteria or main purpose behind this transformation. কি বোঝা গেছে তো, যে আগে আমার 6টা আননোন ছিল, কিন্তু এখন আমি কিন্তু 4টে আননোন পেলেই কিন্তু পুরো ইলেকট্রোডাইনামিক্সটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। So the number of unknowns is now reduced to 4 by transforming this. Okay. So now the other two inhomogeneous differential equations. You have to transform the other two inhomogeneous differential equations. So the other two equations are divergence of E, that means divergence of minus of grad phi minus of del A by del T is equal to rho by epsilon naught, and another is curl of B, that means curl of curl A will be mu naught of J plus epsilon naught del del T of E. E means minus of grad phi minus of del A del T. So you can express all these things in terms of A and phi. Okay. So these are two inhomogeneous differential equations. Okay. So before proceeding to মানে পরের স্টেপে যাওয়ার আগে আমরা একটা কিছু জিনিস আলোচনা করতে চাই। প্রথমত একটা জিনিস দেখো, হোয়াই ডাইভারজেন্স এন্ড কার্ল অনলি, মানে তোমরা যে সমস্ত ইকুয়েশন ফিজিক্সে পড়েছো, ফিজিক্সে যে সমস্ত ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পড়েছো, সেখানে দেখবে যে শুধুমাত্র ডাইভারজেন্স আর কার্ল অপারেটরটা ইউজ করা হয়, তাই না? কেন, হোয়াই, মানে অন্যগুলো নয় কেন, কেন শুধুমাত্র ডাইভারজেন্স আর কার্ল ইউজ করা হয়? কিছু অ্যান্সার আছে তোমাদের? Even not in electrodynamics, you can say in everything, in everywhere in physics, you will only find the divergence operator or curl operator in first order. In second order, you will find grad square, you will find Laplacian operator. Okay, but why these only? কেন অন্য কম্বিনেশন গুলো আমরা নিই না? শুধুমাত্র কেন ডাইভারজেন্স আর কার্ল গুলোই লজ অফ ফিজিক্স বা ইকুয়েশন অফ ফিজিক্স গুলোর মধ্যে উঠে আসে বারবার? আমাদের কি মনে হয়? Because we want to find the space or the field is conserving or not. ফিল্ড কেন কনজার্ভ হবে? ফিল্ড তো ইলেকট্রিক ফিল্ড তো এখানে কনজার্ভ নয়, ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কনভার্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে টাইপটা মানে ধরনটা কি, ইকুয়েশন শুড বি ইনভ্যারিয়েন্ট ইন অল সর্ট অফ ট্রান্সফরমেশন, তাই তো? তাহলে এটা কি ধরনের ফিল্ড সেটা জানার জন্য। না, কি ধরনের দেখো আমি বলছি, তোমরা একমত কিনা জানো, ঠিক আছে? So suppose any vector V, okay, any vector V is a vector. So these have three components: Vx, Vy, and Vz. So precisely suppose Vi, I is xyz. So you may have 9 different derivatives del Vi by del xj. Okay, you may have 9 different derivatives in this case, and you can tally it like a matrix. Suppose del V1 by del x1, del V1 by del x2, del V1 by del x3. Second one, del V2 by del x1, del V2 by del x2, del V2 by del x3. Again, del V3 by del x1, del V3 by del x2, del V3 by
del x3. So you may have 9 different terms in terms of derivatives, first order derivative, but you choose the sum of the diagonal element, okay, which is divergence. Divergence টা কি? আমি যদি যখন divergence of v করব, what is divergence of v? Del v1 by del x1 plus del v2 by del x2 so plus del v3 by del x3, sum of the diagonal element, and which is scalar, okay. And what is curl? What is curl of a vector? The curl of the x component of curl of v is nothing but the antisymmetric combination of these two, del v1 by del x2 minus del v2 by del x, the z component, okay. The y component will be del v1 by del x3 minus of del v3 by del x1, okay. And the third one is the x component. So the curl is nothing but the antisymmetric combination of these two, and these two, and the divergence is this diagonal. And you can observe that for a matrix, the trace of a matrix remains invariant under similarity transformation. So that's why if you choose these operators, that means the divergence operator, the whole equation should be invariant under rotation or other similarity transformation. And that's the same case for curl also. For curl also you can find the same thing. এজন্যই তোমরা দেখবে যে সমস্ত লজ অফ ফিজিক্স আমরা যেগুলো পড়ি, ঠিক আছে, ইকুয়েশন যেগুলো পড়ি, সেগুলো ফার্স্ট অর্ডার ইকুয়েশন যদি দেখো সেখানে ডাইভারজেন্স আর কার্ল অপারেটরই আসে, বাকি কোনো কম্বিনেশন কিন্তু আসে না। মানে আমার কোশ্চেন ছিল যে অ্যাকচুয়ালি এই কম্বিনেশন গুলো কেন নি? আমরা তো এটাও নিতে পারতাম যে ডেল ভি2 মানে এই দুটোর যোগফল প্লাস এই দুটোর যোগফল প্লাস এই দুটোর যোগফল, আমরা বিয়োগটাই নিচ্ছি, মানে কার্লটাই নিচ্ছি, বিকজ these are the unique combinations of these quantities which remains invariant under similarity transformation. ওকে, কি বুঝতে পারছো তো না? অসুবিধা থেকে যাচ্ছে? কি হলো? আরে তোমরা রেসপন্ড করো, বুঝতে পারছো? না স্যার, ঠিকঠাক হবে ব্যাপার নেই। দেখো একটা ম্যাট্রিক্স কে তুমি যদি একে ধরো এ করে দাও, একে কি করবে তুমি, কি বলা যায়, এটাকে ট্রান্সপোজ করে দাও। এটাকে ট্রান্সপোজ করে দিলে দেখো ম্যাট্রিক্সটার এই কম্বিনেশনটা সেম পড়ে থাকবে। তার মানে আন্ডার দিস ট্রান্সফরমেশন দ্য ডাইভারজেন্স শুড বি ইনভ্যারিয়েন্ট। এবার তুমি যদি ট্রান্সপোজ করে দাও তাহলে এই কম্বিনেশনটাও কিন্তু সেম থেকে যাবে, যে এটা মাইনাস এটা, মানে এদের ডিফারেন্স গুলো কিন্তু সেম থেকে যাবে তুমি যদি ট্রান্সপোজ করে দাও। তো তার মানে এই কম্বিনেশন গুলো ইনভ্যারিয়েন্ট থাকবে আন্ডার সিমিলারিটি ট্রান্সফরমেশন। দ্যাটস ওয়াই আমরা এরকম কম্বিনেশন গুলোকেই কিন্তু ফিজিক্সের ইকুয়েশনে পেয়ে থাকি, অর্থাৎ ডাইভারজেন্স এন্ড কার্ল। অন্য কোনো কম্বিনেশন গুলোকে কিন্তু নিই না, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে কারণ যে ফিজিক্সের আমরা চাইবো কি, যে একটা লজ অফ ফিজিক্স কেমন হবে, দ্যাট শুড বি ইনভ্যারিয়েন্ট ইন এনি ট্রান্সফরমেশন, especially I am saying the similarity transformation. So these combinations of those quantities will be invariant under similarity transformation. That's why we are choosing these combinations in laws of physics, not the other combination. Okay, এই হচ্ছে কারণ যে লজ অফ ফিজিক্সে আমরা এই জিনিসটা দেখি। আর একটা জিনিস তোমরা পড়ে থাকবে যেটা হচ্ছে হেলমস থিওরেম। হেলমস থিওরেম স্টেটস দ্যাট if you know the divergence of any quantity and the normal component of curl of that quantity, you can access everything of that quantity. অর্থাৎ কোন কোয়ান্টিটির যদি ডাইভারজেন্স জানো, ভেক্টরের যদি ডাইভারজেন্স জানো, আর ভেক্টরের কার্লের নরমাল কম্পোনেন্ট টু এনি সারফেস জানো, তাহলে সেই ফিল্ডটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। এটা হচ্ছে হেলমস থিওরেম। তো পরে সময় করে একটু পড়ে নেবে হেলমস থিওরেম জিনিসটা কি। তো সেখান থেকে আমরা এই জিনিসগুলো পেতে পারি। সো নাও ব্যাক টু our electrodynamic equation. That means this equation, divergence of that is like that. Now look at carefully. If you choose the time independent case, that means the source is time independent, rho j are time independent. That means this will be 0, del a by del t will be 0. Then you can find grad square phi equals to minus rho by epsilon naught. Okay, so for static case I am
writing it for static case, you can find the original Coulomb interpretation. That means the Poisson equation, grad square phi equal to rho by epsilon naught. And also here del A by del T will be 0. So the whole thing will be 0. And from here you will find grad square A equals to minus grad square A will be minus mu naught J. So for static case, you will find the Poisson equation. And you know the precise solution of this equation. These are inhomogeneous equation, and you know the precise solution of these equations. What are the solutions? The solutions are phi at any point r, phi at any point r, it will be 1 by 4 pi epsilon naught integration over any volume tau prime. Okay. Rho function of r prime d tau prime by mod of r minus r prime. Okay. Similarly, for magnetic vector potential, this will be mu naught by 4 pi over tau. Tau should be suppose bounded, any bounded volume, and j function of r prime d tau prime, and the same thing r minus r prime. Okay, and plus some complementary function phi naught, and here is also some complementary function a naught. So it's a inhomogeneous differential equation. This one is, these are inhomogeneous differential equation. So these have two parts of their solutions. One is complementary function phi naught and a naught, and the particular integral which is depending on the source. These are the source. The source dependent part is the particular integral. So these solutions are very precisely known to you. This comes from the Coulombic interpretation, and this comes from the Biot-Savart law. Okay, so this will well match with the static case. We started with the general arbitrary time dependent case, and putting the particular situation where the scenario goes to time independent, we can revive or restore the Coulombic interpretation and the Biot-Savart interpretation of electricity and magnetism like that. Okay, it basically shows that suppose there is a charge here, some charge distribution here, and you are going to find the effect of this here. So you will suppose this is r prime, suppose this is r prime, this is r, then you can find the effect of r prime at the r like that way. Okay, এবং এটা অনেক আলোচনাও করা হয়েছে গ্রিন ফাংশন মেথড যখন আমরা আলোচনা করেছি এই ব্যাপারটা কিভাবে এসেছে আমরা বলেছিলাম, হাইলাইট করেছিলাম. So precisely focus on the mathematical expression on that. So it's a complementary function, this one, and particular integral. Now what is the complementary function? Complementary function is the homogeneous part of these two equations. That means you can write grad square of phi naught equals to 0, and grad square of a naught, that is equal to also 0. Okay, so these are the Laplace equation, right? These are Laplace equation. Okay, জানো তো এগুলো নাকি? এগুলো জানো তো? কেউ রেসপন্ড করো, জানো তো ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন? হ্যাঁ স্যার। তাহলে নিশ্চয়ই জানো দিস ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন আর হারমোনিক ইকুয়েশনস. হারমোনিক ইকুয়েশন. Harmonic equation. And the property of harmonic equation is they follow the mean value theorem. They follow the mean value theorem. জানো তোমরা মিন ভ্যালু থিওরেম জিনিসটা কি? না না স্যার। আচ্ছা, মিন ভ্যালু থিওরেম কি? মিন ভ্যালু থিওরেম এইটাই যে যদি কোনো একটা হারমোনিক ফাংশন নাও, ঠিক আছে, একটা হারমোনিক ফাংশনের সলিউশন
সাপোজ দ্য সলিউশন কোন একটা হারমোনিক ফাংশনের সলিউশন ধরো fx, okay, that will be equal to the average of the values which are symmetrically situated from that point. মানে আমি একটু ইলাস্ট্রেট করে বললে বুঝতে পারবে, আমি এটা মুছে দিচ্ছি কিভাবে হবে বলতে চাইছি আমি, যে সাপোজ এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, তো এটা ধরো কোন একটা পয়েন্ট, এটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু 0, এটা হচ্ছে ডেল্টা, এটা হচ্ছে মাইনাস ডেল্টা। তো এখানে ফাংশনটার ভ্যালু হচ্ছে এফ অফ ডেল্টা, এখানে ফাংশনটার ভ্যালু হচ্ছে এফ অফ মাইনাস ডেল্টা, এখানে এফ অফ ডেল্টা, আর এখানে হচ্ছে এফ অফ 0। তো মিন ভ্যালু থিওরেম বলছে যে যদি ফাংশনটা হারমোনিক ফাংশন হয় তাহলে এফ অফ 0 উইল বি এফ অফ ডেল্টা প্লাস এফ অফ মাইনাস ডেল্টা বাই 2। That means any the value of any function at any point will be the average, arithmetic average of the symmetrically situated of the values at the symmetrically situated point. ঠিক আছে, symmetrically situated পয়েন্টে তাদের যা ভ্যালু হবে তার এভারেজ নিলে তার সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে যাবে, এটাকে মিন ভ্যালু থিওরেম। ঠিক আছে, তো আমরা এটা দেখিয়ে দিতে পারি। যেমন এই যে ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন লিখেছি, ওয়ান ডাইমেনশনাল ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন কি হবে, del f by del x will be 0, sorry, del 2f by del x2 will be 0, grad square phi, so grad square f equal to 0. That means you will find f equal to ax plus b, right? So if you plot f in terms of x, it will yield a straight line. Okay, so suppose this is a point x naught, this is x naught minus delta, and this is x naught plus delta. You will find this value will be the average of these 2 points, average of these 2 values. And why it is? Because this is straight line. So in one dimension the harmonic function is nothing but a straight linear function. In one dimension a harmonic function is a linear function, and because the slope is not 0, right? যদি আমি del 2f by del x2 0 করি, তার মানে কি del f by del x is not equal to 0, constant but not equal to 0. It may not be 0, may be 0 but may not be 0 also. So the slope is not 0, but the second order derivative of any line is called the curvature. Curvature means second order derivative, del 2v by del x2. That means the slope of slope denotes the curvature of any arc. So the curvature is 0 here. So it is the mean value theorem is possible because the curvature is 0. যদি এটা না হয়ে যদি এরকম কার্ভড হতো তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা কি হতো, এইটা মেনে চলতো না। কিংবা যদি এরকম হতো, এটা যদি স্ট্রেট লাইন না হয়ে ওপরেরটা মানে 1 নম্বর বা 2 নম্বরের মতো হতো, তাহলে কিন্তু এই মিন ভ্যালু থিওরেমকে ফলো করতো না, রাইট? তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা মিন ভ্যালু থিওরেমকে ফলো করতো না। তো মিন ভ্যালু থিওরেমকে ফলো করতে গেলে এটাকে নো কার্ভেচার থাকা যাবে না, আর কার্ভেচার না থাকার অর্থ হচ্ছে ইটস এ স্ট্রেট লাইন ইন 1D. In 2D the result is also very interesting. Then that will be del 2f by del x2, del 2f by del y2 equals to 0. And here if you choose a point in a plane, because f now the function of xy, f is now the function of xy, so that's why you can put it in a plane, like plane. And if you choose a point plane which is suppose x naught y naught, and you select some circle of radius epsilon along it, the values of f on the point situated on the circle, okay, will yield the value of the function at x naught y naught. তার মানে আমি বলতে চাইছি যে তুমি এরকম একটা প্লেনের উপর একটা পয়েন্ট নিয়ে নাও, সেই পয়েন্টটা হচ্ছে x naught y naught, তাকে সেন্টার করে একটা এপসিলন রেডিয়াসের সার্কেল নিয়ে নাও। তো এই সার্কেলের প্রত্যেকটা পয়েন্ট এর চার্জে দিন, এটা হ্যাঁ এদিকে হ্যাঁ সেদিকে
ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এরকম যদি একটা সার্কেল চুজ করে নাও, তাহলে সার্কেলের উপর প্রত্যেকটা পয়েন্টে এফ এর যা ভ্যালু হবে তার যদি এভারেজ নিয়ে নাও, সেটা এই পয়েন্টে এফ এর ভ্যালুটাকে দিয়ে দেবে। তো দিস ইজ মিন ভ্যালু থিওরি। Similarly, for 3D, if you choose a point and you can consider a sphere of radius of constant radius, and the average values of the function on the surface will yield the function at the center. So this is mean value theory. So harmonic function আর একটা এরকম function এটি হারমোনিক ফাংশন। হ্যাঁ তো বললাম তো, তুমি কি শুনছো তখন থেকে? আমি তো বলছি তো হারমোনিক ফাংশন। ঠিক আছে? So this is the property of harmonic function because it will follow the mean value theorem. And one application of this mean value theorem is the general mathematical theorem. Okay, mean value theorem is just a mathematical theorem, and the application of this mean value theorem in physics is the Gauss's law of electrostatics. Okay, Gauss's law তো তাই বলছে যে সারফেসের উপর যা ফ্লাক্স হবে E dot n cap ds over a closed surface S is equal to Q enclosed by epsilon naught. So nothing else from the mean value theory. Okay, so this one that means this phi naught and a naught, the homogeneous part of the solution will follow the mean value theorem like that. And these equations, which expression for phi and a are very very familiar to you. Okay, and these are for static case. When you choose the time dependence to be 0, and then you can find these equations. But in general, you don't have the luxury to find this Poisson equation or Laplace equation. তো আমরা তো স্ট্যাটিক কেস নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা তো আরবিটারি কেস নিয়ে আলোচনা করছি। তো আরবিটারি কেসে আমরা কিন্তু ওটাকে 0 করতে পারি না। ঠিক আছে? তো আরবিটারি কেসে আমার ইকুয়েশন কি আছে? আরবিটারি কেসে আমাদের ইকুয়েশন আছে ডাইভারজেন্স অফ বি, দ্যাট মিন্স ডাইভারজেন্স অফ মাইনাস গ্র্যাড ফাই minus del a by del t is equal to rho by epsilon naught. That means grad square phi plus divergence of del a by del t equals to minus rho by epsilon naught. Okay, this one. And second one, curl A equals to mu naught j plus epsilon naught del t of minus of grad phi minus of del a by del t. So it will be grad of divergence of A minus of grad square A equal to mu naught j plus mu naught epsilon naught minus basically minus mu naught epsilon naught grad of del phi by del t minus of mu naught epsilon naught del 2a by del t. Okay. So precisely these two equations are the arbitrary equations in electrodynamics in terms of A and phi. Okay, so you have to solve this. So now our aim is to solve the Maxwell equations. The Maxwell equations which are written in terms of A and phi. So you have to solve this equation. Okay, so you have to solve this Maxwell equation. হ্যালো, আমি একটু পরে কল করছি। আমি একটু পরে কল করছি, আমি ক্লাসে আছি, পরে কল করে বলছি। So
Our next aim is to find the solution of Maxwell equation. আর আজকে হবে না? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, কবে আমি একটু পরে কল করছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। Okay, so our next aim is to find the solutions for Maxwell equations. So before going to that, we are going to find the covariant form of Maxwell equations. Okay, covariant form of Maxwell equation, right? So you can express the sources J and rho as the 4 current density J mu, where J naught, that means the time component of the 4 current density, will be rho, and the 3 components of J will be the spatial component of J. Similarly, you can express the phi and A in a single quantity, which is A mu, which is EM4 tensor, EM electromagnetic 4 potential, And in terms of these definitions of J mu and A mu, you can express the 4 Maxwell equations like del mu M mu nu equal to J nu. Okay, where M mu nu is equal to del mu A nu minus del nu A mu. This is called the EM field tensor. This is a 2-rank tensor and antisymmetric. This tensor is antisymmetric tensor. তো এই জিনিসটা আমি আজকে আর করাবো না, কারণ এটা আগেও করিয়েছি, দেখিয়েছি আমি যে যখন আমি একে সলভ করতে চাইছি দেখা যাচ্ছে যে কোনো ইউনিক সলিউশন আমরা পাচ্ছি না টেনসর ফর্মে। তো আমি এটা আজকে স্কিপ করছি, জাস্ট আমি ওয়ার্কআউট করে দিয়ে দেবো, কারণ এটা তোমাদের কাছে একটা বোরিংই লাগবে, অনেকবার করানো হয়েছে এই জিনিসটাকে। তো আমরা সেই ভেক্টর ফর্মেই আসি, টেনসর নিয়ে আমরা আফটার দ্য ভেক্টর ইজ ওভার আমরা টেনসর ফর্মে এগুলোকে স্টাডি করার চেষ্টা করব। তো ফর দ্য টাইম বিং উই আর ব্যাক ইনটু দ্য ভেক্টর ইকুয়েশন। তো একটা জিনিস আমরা জানি, সেটা হচ্ছে কি দিস A and phi are not unique. Okay, but the projection of A and phi, that means the components of EI, E and B, these are unique because physics depends on the components of E and B. It does not depend on A and phi. Okay. A and phi are the auxiliary quantity. You can say this A and phi, these are auxiliary quantity. And which are arising from the second and third Maxwell equations, the source independent Maxwell equation. So these are the auxiliary quantity. But the physics of any the dynamics or the electrodynamics is dependent on the quantities Ex by Ez and Bx by Bz, like that. Okay, so for a unique E and B, this A and phi are not unique. You may find several forms or several solutions for A and phi. In fact, infinite number of different solutions for A and phi for particular E and B. Because if you follow the vector algebra carefully, you have written A equals to B equals to curl A. Okay, now I am choosing some particular solution A equals to A naught. A naught is a particular solution for A naught. So you can write B equals to curl A naught. Okay, now if you write A equals to A naught plus grad lambda, lambda is any arbitrary scalar function, then you may also write the same thing for A. So for A and A naught, the B is same, because you know
the curl of gradient of any scalar is 0. And it will allow us to write the B in terms of A naught and any value of A also, because for different choice of lambda, you can find different A. Okay, you started with a particular choice of A naught, any arbitrary choice of A naught. Okay, and then you can construct other values of A also by introducing this parameter. And for different values of lambda, you will find different A, but all these A will give the same B. B is indifferent. Okay, B মধ্যে কোনো রকম চেঞ্জ নেই, B is indifferent. So the physics is indifferent, but the auxiliary quantity A may have different values depending on different lambda. So this is basically a transformation from A naught to A, is equal to A naught plus grad lambda, which gives the physics invariant. So that's why this transformation is called a gauge transformation. Okay. Similarly, for electric scalar potential, suppose you have started with phi naught, then you can write E equals to minus of grad phi naught minus of del A naught by del T. Okay. Now, also for another choice of phi naught and A naught, suppose you put this is equal to minus of grad phi minus of del A by del T, and if you put the value of A here, A is equal to A plus grad lambda, you will find phi equals to phi naught minus del lambda by del T. আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এটা ছেড়ে দিলাম এই ক্যালকুলেশনটা করার জন্য, খুব ইজি। জাস্ট এই ফাইভ জায়গায় এর জায়গায় বসিয়ে দাও A naught প্লাস গ্র্যাড ল্যাম্ডা, তাহলে বসিয়ে দিয়ে এখানে বসিয়ে দেবে যে del A naught by del T equal to E, এটা বসিয়ে দিয়ে তোমরা পেয়ে যাবে যে phi equal to phi naught, এই দুটো ইকুয়েশন কম্পেয়ার করে phi equal to phi naught minus del lambda by del. Okay, so you may have different solutions for phi. Phi equals to phi minus del lambda by del T, and A equals to A naught plus grad lambda. And these two transformation are gauge transformation, and this lambda is called the gauge function. Okay, so this lambda is called the gauge function. Okay. Now you have infinite number of different solutions for one particular E and B, but in electrodynamics we have two popular good choices of solutions, and these good choices of solutions are called the gauge solutions. So gauge solution are the particular choices of solutions for A and phi, because you may have infinite number of different solutions. You have two particular special solution, that means the special good solution, you can say good choices of solution. These solutions are called the gauge solutions. First good choice of solutions is known as the Coulomb gauge. Coulomb gauge. And for Coulomb gauge solution, you have to add an extra condition, that is divergence of A will be 0. This is the Coulomb gauge condition. And the second is Lorentz gauge solution. Lorentz gauge. It will yield divergence of A plus 1 by C square del phi by del T is equal to 0. So this condition you have to apply, or you have to impose these conditions on the previous calculations. Then you can find the two particular choices of solution from there, and these two particular choices are called the Coulomb gauge solution and Lorentz gauge solution. Okay, so here you can put these conditions of Coulomb gauge and Lorentz gauge. Particularly we are emphasizing on the Lorentz gauge solution. So from Lorentz gauge you can put del A by del T. So from the আমি আরেকবার লিখছি এখানে, ঠিক আছে, এখানে যদি লিখি তাহলে আমরা কি পাবো,
আমরা পাবো হচ্ছে গ্রেড স্কোয়ার ফাই প্লাস del del t of divergence of A equals to minus rho by epsilon naught, right? মানে এখানে ছিল হচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ, এদিকে দেখো, ডাইভারজেন্স অফ del A by del T. তো যেহেতু ডাইভারজেন্স এন্ড টাইম these are independent, they are interchangeable, so del del T of divergence of A and this is equal to 1 by c square del phi by del T. So here you will find, sorry, minus of that, minus 1 by c square del 2 phi by del T2 is equal to minus rho by epsilon. So applying the Lorentz gauge condition, we will find this equation. And this operator is known as D'Alembert-Shear operator. So grad square phi equal to minus rho by epsilon. And similar thing will happen for the second condition also. That means for here. For here. Here if you put this condition from Lorentz gauge, you will find the same thing as the scalar potential. The D'Alembert-Shear of A is equal to minus mu naught Z. Okay. So these two equations. So these two equations are the particular choices or particular choices of good solution from the Maxwell equation. These are not the unique solution, these are the good choices of solution. So these solutions may have the significance or the signature of electrodynamics of the system in time varying sources. That means rho and j are not static. If rho and j are static, then you will find this will be 0, this will be 0, only the Poisson equation. Okay. But if you infer the time dependence of the sources, that means time dependence of rho and j will end up in this equation, and this is nothing but the inhomogeneous wave equation. Inhomogeneous wave equation. Okay. So the now the whole electrodynamics will be governed by these two equations only. We know we need not study the Maxwell equation, because in Maxwell equations you have 6 unknowns, but here only you have 4 unknowns. So at least if you can solve these two equations, then you can access the whole electrodynamics of the system. তখন তোমাদের আর ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন স্টাডি করার দরকার নেই, জাস্ট এই দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করলেই তখন কিন্তু পুরো জিনিসটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, তারপর আমরা নেক্সট আলোচনা করব। বলো। বলো তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো। হ্যালো, কি প্রদীপ, কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই? ঘুম পাচ্ছে। ঘুমিয়ে যাও। আজকে স্যার এখানে থাক না। না না, থাকলে হবে না। আচ্ছা হোক, ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি থাক, কালকে হবে আর কি, তাহলে কালকে জয়েন করবে আবার। ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে এই অবধি থাক। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে গ্রুপে শেয়ার করবে এটা পড়ে।